अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, after a very long time, where is Ade? No, Ade, you are Ade, please. Obade. Father is coming tomorrow because his wife is Right. in the hospital. That's right, we received a message from her. She was about to leave for hospital when he was busy in this class last time. Urdu class. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू क्लास देखी कभी? नहीं, इनको उर्दू आ गई। क्यों? क्या हाल है? ठीक है? उर्दू समझते हैं? खुदा के फजल से देख लो। इल्मी साहब को लोग बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। कई दफा मेरी बहने भी लिखा और भी लोगों के खत आए हैं। इल्मी साहब कहाँ गए? वो हमें बहुत अच्छे लगते थे। शुरू करें, let's start. With permission of Hudur, we were discussing the Messiah, Jesus, and his journey to India. Right. And there are many verses which discuss or point to this. But if Hudur permits, today we want general. Okay, please. Okay. The first question is from Tahir. هل تستطيع حضور أن تخبرني عن رحلتك في أسبانيا فرنسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم بعد عودة مولانا أمير المؤمنين من رحلته في أوروبا في فرنسا وأسبانيا، وسوف نستكمل الموضوعات التي كنا نتحدث فيها في اللقاء القادم إن شاء الله. ونود اليوم أن نبحث بعض الموضوعات المتنوعة. السؤال الأول هو نرجو من مولانا أمير المؤمنين أن يخبرنا عن رحلته في فرنسا وفي أسبانيا والأماكن التي زارها، وماذا يريد أن يقص علينا بخصوص هذه الرحلة. In all the countries which I visited this time, the situation in relation to the Muslims is practically the same. There is a growing conscious movement being launched to malign Islam, to make it appear ugly and blemished. So this movement seems to be a conscious, organized movement, not on the part of the governments, I should say, but some sections of the church perhaps have realized that this is the time to build this theme up. Because politically we have reached a stage where the interest of the West in the Muslim countries is not of the same type and the same strength and same urgency as it was previously. It had an urgency because of the spreading influence of Russia over the Middle East and other countries of the East. So that was the main fear which kept them from showing any disagreement with Islam, which of course they should have. Actually they had, openly, because they did not want to throw the Muslims away and further apart. They knew if they do it, they would go to the Russian pocket. So that situation has completely changed. Russia itself is now dependent on their goodwill in so many ways. So that shadow or canopy which was cast by Russia, not intentionally, but it happened over the Muslims, and which saved them from many a difficult situation, is no longer there. So one thing is certain, that we have some difficult times ahead, because Islam is being maligned, so maliciously, such wickedness and such bitterness, that I have never seen that before in the
collapse of Berlin Wall era. So first tell this and then I'll illustrate it by some examples. يقول أمير المؤمنين أنه في هذه الرحلة في البلاد التي زارها جميعا وجد أن هناك وعيا بما يحاك ضد الإسلام والطريقة التي يريدون أن يشوهوا بها صورة الإسلام بطريقة غريبة. الجميع الآن يحسون بهذا، وليست الحكومات بطريقة مباشرة، ولكن الكنائس ورجال الدين غير المسلمين ينتهزون هذه الفرصة لإظهار الإسلام بطريقة مشوهة فيها عداء وفيها اتهامات كثيرة. السبب في ذلك يقول أمير المؤمنين أن اهتمام دول الغرب ببلاد المسلمين لم تعد لها الأهمية التي كانت موجودة فيما قبل انحلال الجمهوريات السوفيتية أو اتحاد الجمهوريات السوفيتية. المظلة التي كانت موجودة في ذلك الوقت التي يمكن أن تلجأ إليها هذه البلاد لم تعد موجودة. كانت دول الغرب تحافظ على مشاعر البلاد الإسلامية إلى حد ما حتى لا تطردها بعيدا فتلجأ إلى المظلة الروسية. الآن روسيا أصبحت تعتمد على حسن نوايا الغرب وتحتاج إليهم، فهذه المظلة لم تعد موجودة. فالآن هم يكشفون أوراقهم ويهاجمون الإسلام والشعوب الإسلامية والأمة الإسلامية بطريقة سيئة. إذن المسلمون الآن في موقف لا تحمد عقباه وليس موقفا حسنا بأي صورة من الصور. No, last time when I went to Spain and in the previous visits as well, I found very clearly that particularly the southern part of Spain is no longer interested in Christianity or anything. The influence of socialism was much stronger in the southern provinces, in Andalusia and other adjacent provinces, and so they practically mocked at Christianity and Christian values and they were drifting away. Also I noticed in the north that although the communist movement or socialist movement is not strong in the north, but atheism was corroding the religious values very rapidly all along. So now because of the new situation, Church has got this opportunity to attract them to Christianity by attacking Islam and presenting the figure of Christianity that, you see, we have emerged victorious in the end. So this has served some purpose, and people are turning, it's not all of course, but a section of the society is now turning to a sort of Christianity which is a militant Christianity, not the Christianity of Christ. Because the post-Islam present Islam as a militant force, knocking again at the doors of Europe, threatening, and it invokes, this attitude invokes many a past phantom of Islamic inroads into Europe or Muslim inroads into Europe. So out of reaction to that, the other pole is created, which is characteristically the same. It is militant Islam which is being presented, and a militant Christianity is born with no forgiveness, a sense of revenge and so on. So this is again a very, very serious situation which is developing there. يقول أمير المؤمنين في زيارتي السابقة إلى أسبانيا قبل هذه الأمور لاحظت أن أهل الجنوب في أسبانيا لا يميلون إلى المسيحية وفقدوا اهتمامهم بها، وكانوا يميلون إلى الاشتراكية أو إلى الشيوعية. الجزء الشمالي من أسبانيا وإن كانت الشيوعية والاشتراكية لم تكن متوغلة فيهم، لكن كانوا يميلون إلى الإلحاد. في هذه الأيام استخدمت الكنائس هذه الفكرة التي يعتمدون فيها على تشويه صورة الإسلام وبيان أنه يمثل عدو قوى عسكرية
تحاول غزو أسبانيا أو غزو أوروبا أو غزو هذه المناطق مرة أخرى. وانظروا المسيحية الحمد لله انتصرت وتغلبت، فيجب أن تنضموا إلى المسيحية. إذن هم خلقوا قطبا معاديا هو الإسلام، فنشأ قطب آخر من المسيحية، أيضا هي مسيحية عدوانية عسكرية، ليست المسيحية التي جاء بها المسيح عليه السلام. كما أنهم صوروا الإسلام بأنه إسلام عسكري عنيف يهدد الغرب، فنشأت القطب الآخر نشأة مسيحية عسكرية عنيفة لا تؤمن بالعفو ولا تؤمن بالتسامح ولا تؤمن بالتعاون مع الإسلام. هذا هو الاتجاه الذي أحس به حضور في هذه الزيارة. Now this hardening of Christian attitude against Islam, I said, seems to be a conspiracy, because it's happening everywhere in the West. I've been to America, the same is the story there. The other day, a young Ahmadi college student came from Greece, and I was surprised to find that exactly the media in Greece is following the same policy. So much so that he told me that although he was in the college for a long time, he studied with so many friends and students who knew him so well, and they were so friendly before. Now because of this propaganda of the media, they are looking at him with suspicion and also with some suppressed hatred, which is visible from the eyes and glances. And some of them who are outspoken, they clearly told him, look, you belong to a filthy religion which is militant, it believes in terrorism, which believes in this and that. What is happening here, what is happening there? And they would not mention any Christian movements which have the same attitude towards their problems, that is, solution of their problems with force. They would not mention any Buddhist movements which have the same attitude, any Hindu movements which have the same attitude. They simply do not see them, as if their eyes have become only one-sided. So I told him, I said, why don't you quote, what are you doing in Bosnia? Is it Muslims who are at fault? What were Christians doing in Ireland, for instance? In what name the fight was? It was in the name of Christianity. Most militants of Ireland were born with the Christian ideology, and they supported and they fought in the name of Christianity. And what happened in Sri Lanka? Mass murders taking place in the name of Buddhism or in the name of Hindu, or what they call it, not Hinduism, but the southern Indian people who are they believe in Kali Devi. What are these people? Tamils. Now Tamil is a language. It's from the south of India, larger area of South India. I remember the name Khamir al-Humr. Huh? Al-Humr, the red Khamir or something like this. The Tamils. Tamils. There is a movement against them and they are fighting this. But what I'm saying is, Tamil is basically the name of a language, and the people who speak that language are called Tamils. But in Sri Lanka, their Hindu stamp was different from the other Hindu groups. And not only there, but in India as well. The Hindu sect is very distinct from the others. And they believe in Black Devi, the black goddess. And their doctrine is quite distinctly different. So they don't call themselves Hindus. There is a large number in Mauritius, and I met some of their leaders, and they told me that they're not Hindus, they're Tamils. But what I'm going to say is simply this, that the fight between Tamils and the Buddhists is not taken notice of by the West. And what is happening to Muslims in India is not noticed by them. When a Hindu militant leader, and a very powerful and well-known leader for that matter, declares in Bombay
that I'm going to chuck away the 100 million Muslims of India who are aliens here, who have no right to live in our country. I'm giving notice first to the Bombay Muslims, just vacate our city, or be ready for total destruction. Now, when they hear this, they do not hear it. Nothing is happening. So this I have been telling not only to this young boy who met me and told me this is the problem, the gravity of the problem, but I have been also telling others to follow this way of argument and tell them to come to senses. A movement must be started whereby we bring Christianity and Islam closer and together for the ultimate benefit of Islam, of the world. If we go on behaving so stupidly, then the world will be in for a very bad time in future, because this is going to create huge problems and bombshells. Now, there was a movement, there was a television program on Spain. I'll speak of that after you have translated, please. يقول أمير المؤمنين: لقد لاحظت هذا التشدد تجاه الإسلام في أسبانيا، ولكن هذا التشدد أيضا ظهر في أماكن أخرى من أوروبا وفي أمريكا، وهذا يدل على أنها مؤامرة كيف نشأت كلها في وقت واحد. بل إن أحد الشبان الأحمديين الذي يدرس في غريس في اليونان جاءني وقال إنني كنت أدرس في اليونان لسنوات طويلة، وكانت علاقتي علاقة صداقة مع زملائي، ولكن بعد أن بدأت أجهزة الإعلام تهاجم الإسلام أصبح هؤلاء ينظرون إلي نظرة ريبة ويتعاملون معي كأنني أحد الأعداء. هذا يدل على أن هذه النظرة موقوتة ومحدد لها هذا الموعد، وهي موجودة في كافة أنحاء أوروبا. يقول أمير المؤمنين: قلت له: لماذا لا تقول لهم لماذا ينظرون فقط إلى الإسلام ويتهمونه بالشدة ويتهمونه بالعنف ويتهمونه بالإرهاب؟ ألا ينظرون ماذا يحدث في البوسنيا؟ أليس هذا عدوان على المسلمين من جانب المسيحيين؟ وماذا يحدث في أيرلندا؟ أليست هذه الحرب بينهم هي حرب بين المسيحيين؟ وأيضا ماذا يحدث في سريلانكا؟ هناك أعمال عنف بين طوائف التاميل والهندوس، المسلمون ليسوا طرفا فيها. هم دائما يركزون النظر على المسلمين ولكن لا يذكرون ما يقوم به الآخرون. في الهند يتعرض عشرات الملايين من المسلمين للاضطهاد والعنف، لدرجة أن زعماء الهندوس هددوا بأنهم علنا وصراحة أنهم سيقضوا أو سيطردوا 100 مليون مسلم الذين يعيشون في الهند، لأنه لا حق لهم في البقاء في الهند. وهددوا سكان بومبي من المسلمين أن أخرجوا من هذه البلاد لأنها ليست بلادكم. لماذا يركزون النظر على الإسلام؟ يقول أمير المؤمنين: لا بد من أن تبدأ هناك حركة للتقارب بين المسيحية وبين الإسلام لصالح الإسلام، حتى لا تتطور الأمور والإسلام شعوبه ضعيفة، وهذه المؤامرات يمكن أن تسبب لنا أضرارا شديدة. Now again, this is very important to note that we observe in different countries, Islamic countries, etc., a movement against their own countries, against their own governments. And they themselves preach hatred and violence in the name of Islam. So when we find this, what we are doing practically is strengthening the hands of the enemies against Islam. So they emphasize these things in their propaganda. And in Algeria, for instance, what's happening? And the oppression by the government of the movement in the name of Islam has no logic on either side, because it's a Muslim government against whom they are fighting. They're, working the sentiments of the people against their own Muslim brothers. And what is happening in Egypt? Everywhere the situation
is similar. The threat posed by Islam, so-called Islam, is against the Muslims themselves. Nowhere against the non-Muslims. The threat created by them is against Islam, because their propaganda is working very strongly and very powerfully and agitating the minds of the people who had previously no interest in religion either way, either against nor for. So these are the very dangerous things in which Muslims themselves, with their own stupidity and lack of superior wisdom, are strengthening the enemy's hands, and what Islam is reduced to is simply a force which is destructive for itself, which is suicidal, no more. يقول أمير المؤمنين أن مما يزيد الطين بلة ويجعل الأمور أسوأ بالنسبة للمسلمين ما يحدث في بلاد الإسلام نفسها، وضرب مثلا لذلك ما يجري في الجزائر وما يجري في مصر. هناك جماعات إسلامية باسم الإسلام تحارب الحكومات، وهذه الحكومات هي أيضا حكومات إسلامية تحارب هذه الجماعات. إذن النتيجة أن المسلمين أنفسهم هم الذين يحارب بعضهم بعضا، فتكون الصورة النهائية أن الإسلام قوة مخربة، قوة مدمرة، والدليل على ذلك أنها تخرب بلادهم أنفسهم. فهذا خطر، هذا شر يجب أن نوقفه. يقول أمير المؤمنين أن هذا الذي يفعلونه في بلاد الإسلام هذه حماقة كبيرة لن تحقق لهم خيرا، إنها لا توجه أبدا إلى غير المسلمين، إنها دائما مضادة للإسلام، لأن المتحاربين والمتخاصمين هم من المسلمين. الصورة النهائية أن الإسلام هو الذي يتعرض للضرر، ويعطي فرصة لهؤلاء غير المسلمين أن يقولوا انظروا هذا هو الإسلام، ويساعدهم على إعطاء هذه الصورة السيئة المشوهة للإسلام، والإسلام من ذلك بريء. Now what is happening in Afghanistan? A movement was launched against Russian presence, which was understood by common people as the presence of anti-God forces, anti-God ideology, anti-God attitudes. That is how the common man understood the philosophy of scientific socialism, no more. They didn't understand this economic programs and the logic behind and things. All that was summed up by the common simple man was that it's a godless philosophy, it's against religion. And as such a movement was launched at a great sacrifice on the part of the common Afghan Muslim freedom fighters, who did it only for the sake of Islam, for defense of Islam, and for the sake of having their country vacated by the atheist presence. Now that has long been vacated now. They have evacuated this country. What are they fighting about now? See? Muslims are fighting Muslims, they are shedding their Muslim blood. There were two divisions first, the third has been added as if it was not enough. And this Taliban, they're fighting this triangular fight going on. No end to it. It's a war of attrition. But the most unbelievable thing is that each party is fighting in the name of God, in the name of Hazrat Muhammad Rasulullah, in the name of Islam. This is what Islam has come to. Now they quote it not to create the right picture of Muslims fighting with each other, not to tell them you lie in peace, no problem for you. This is a strange religion which only evokes hatred against their own brothers. An occasional bombshell here and there would not destroy the Christian might, of course. A madman can do that. But as far as the Muslim people are concerned, they should tell them, don't worry, they are all right, they're fighting among themselves. They have no time left for non-Muslims. But they don't present it like this. They present it in a very complete, in a very different perspective. The program which I mentioned in Spain
It happened just before my arrival in Spain, the television program. But the Jamaat members who were also invited to participate, they had been in touch with me. I told them what line to take. I knew this would be coming. There is no secret about it. This is what they're going to say, so get ready and quote all these things. Now, what they did was, there was almost a rabid Christian priest who was so violent in his allegations against Islam. He had completely no knowledge of Islam itself. What he had was, he had read the most violent propaganda of the previous centuries, when the time of Isabella and Ferdinand. And that was his latest information about Islam. And he tied it up with these incidents of occasional bombshell here and there, this terrorist movement. And he spoke so harshly and so destructively of Islam and its leaders, and so insultingly of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that when they told me, I was angry with them. I said, why didn't you leave in protest? You should not have participated there anymore. You would have told the organizers that, look here, if this is what you have called us for, we don't sit here, we cannot hear this news nonsense, and we walk out in protest. But they said, we tolerated it because we were promised a time where we could defend the cause of Islam. So we said, maybe our personal sacrifice, people will get benefit. So we, although it was impossible, very difficult to say, we kept. And you know what they did? The time when it was finished, they gave them only 3 minutes. And even then they were interfered with. So in those 3 minutes, there's all they could say this, all is it's a package of lies and just venom which he's spitting against Islam like a cobra, that's all, no more. But with the grace of Allah, this much effect was created. The ordinary people who watched this program, they reacted very strongly against the whole management and against the way the affair was carried out. And they started receiving these letters of apologies and appreciation. Said your attitude was civilized, and those who were posing to be civilized and calling Islam as uncivilized people, Muslims as uncivilized people, they themselves were just brutes. So, with the grace of Allah, the effect was good, but it is because of Ahmadiyya presence. If somebody else had presented, he might have justified, like here they do in television here in England, they could have justified the attitude of militants against the non-Muslims on the authority of the Quran. See, that is the dilemma we are facing today. يقول أمير المؤمنين لننظر ماذا يجري أو ماذا جرى في أفغانستان. كانت أفغانستان تحت الاحتلال السوفيتي، وقامت حركة مضادة لطرد أو لتحرير أفغانستان من هذا الاحتلال، وكلموا العامة، أخبروهم أن هذه الشيوعية، هذا النظام، هذا غير إسلامي، هذا نظام كافر. هذه مشاعر المسلمين هناك، فقاموا وضحوا وبذلوا كل ما في وسعهم لطرد هذا الكافر. هم لا يعرفون ما هي الشيوعية، ولا يعرفون الفلسفة الاقتصادية ولا هذه الأمور التي وراءها، ولكنهم يعرفون أن هذا النظام مضاد للدين، فقاموا عن بكرة أبيهم وقدموا التضحيات العظيمة حتى تمكنوا من طرد هذا المحتل. الآن خرجت روسيا من أفغانستان منذ سنوات. ماذا يحدث الآن؟ لماذا استمر هذا القتال بين المسلمين؟ كانوا في أول الأمر فئتين، الآن صار مثلث. الآن 3 فئات في أفغانستان يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كل فرقة منهم باسم الإسلام. كيف هذا؟ هؤلاء الأعداء لا يقولون لشعوبهم، هؤلاء الحمقى
يقتلون بعضهم بعضا فلا تهتموا بهم، هم سيقضوا على أنفسهم، ونحن لا يضرنا قنبلة هنا أو قنبلة هناك، نحن لا نتأثر بهذه الأمور، هم سوف يقضوا على أنفسهم. لا، إنهم لا يقدمون الأمور بهذه البساطة، وإنما يظهرون الأمة الإسلامية على أنها أمة وحشية، وأن الإسلام ليس إلا لخلق العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس وللتخريب وللتدمير. يقول أمير المؤمنين أن هذا البرنامج الذي شوهد في أسبانيا في التلفزيون كنا سمعنا عنه قبله، ودعيت الجماعة الأحمدية للتمثيل فيها وقد حضرها الأحمديون. يقول أمير المؤمنين كان هناك أحد القسس المسيحيين الذي هاجم الإسلام هجوما شرسا وبذيئا، واستخدم كل ما يمكن أن يقال، أخذ المعلومات القديمة التي جاءت من زمن فرناند وإيزابيلا وهذه الأشياء التي كانت تحدث في ذلك الوقت، وربط بينها وبين ما يجري في هذه الأيام، وعرض الإسلام بهذه الطريقة، وكانت فرصة سانحة له ليهاجم الإسلام ويهاجم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويهاجم القرآن وكل شيء. يقول أمير المؤمنين عندما سمعت أنهم كانوا موجودين وحضروا هذه الإهانات قلت لهم لماذا انتظرتم ولماذا لم تخرجوا وتحتجوا وتقولوا للمنظمين نحن لم نأتي لنسمع مثل هذه الإساءات، كنا نظن أن الأمر ليس كذلك. فقالوا نحن قلنا ربما يعطونا فرصة لنرد على هذه الأمور، ولذلك صبرنا حتى انتهت هذه الأشياء. Because they had promised them that they would be given enough time to rebut whatever is said against Islam. And they did not keep the promise. قالوا لهم وعدونا يا مولانا أنهم سيعطون الوقت الكافي لنرد على كل ادعاءات هذا الرجل، ولكن للأسف أنهم لم يعطوهم هذه الفرصة، كل ما أعطوه هو 3 دقائق فقط، ومع ذلك قاموا وفي هذه الدقائق ال3 استطاعوا أن يبينوا باختصار أن هذا الرجل لا يقول إلا سما زعافا يخرج من عقيدته ومما من نظرته إلى الإسلام، وهي ليست إلا مجموعة من الأكاذيب التي ليست لها أي حقيقة. يقول أمير المؤمنين بفضل الله تعالى أن الرأي العام لم يعجبه هذا الموقف، ورأى أن هؤلاء المسلمين كان موقفهم حضاريا، وجاءت اتصالات هاتفية يعتذرون عن هذه الإساءات التي وجهها هذا الرجل، وهذا من فضل الله. And there was one area, I don't remember the name, but in the south of Spain, from the municipality of that area reacted as a whole so powerfully in favor of the Ahmadiyya decent attitude and against their own priest, that the head of that area wrote a letter of apology to the Ahmadi presenter and said that we are going to have a book fair very soon. So we invite you to bring your literature and we'll offer you this free place. And counter this propaganda. You have a right to counter it. And I told them they have accepted it with the grace of Allah. So if you do it for the sake of Allah, then Allah finds ways and means for you to ultimately emerge victorious. But you should do it rightly as Islam permits you, not carried away by your own emotions. يقول أمير المؤمنين أن بفضل الله في إحدى المناطق، هو حضرته لا يتذكر اسمها، أن المسؤولين في البلدية كان موقفهم مع الرأي الأحمدي أو الرد المسلمين الأحمديين، واعتذروا عما بدر من هذا القسيس، وقالوا إنه سيكون هناك معرض للكتب قريبا ونحن ندعوكم إليه وسنعطيكم مساحة كافية لتعرضوا كتبكم وما عندكم من منشورات وتقدموا الرد على كل هذه. Also you give addresses there, speeches. وتلقوا المحاضرات إلى الناس لتردوا على كل هذه الاتهامات التي قالها الرجل. يقول أمير المؤمنين لو كان هذا بفضل الله أن الأحمديين فعلوا ذلك، لو كان العلماء الآخرين أو الشيوخ كانوا موجودين فربما قاموا وبرروا الأعمال العنيفة مستندين إلى القرآن وإلى الحديث أن من حق المسلمين أن يفعلوا هذا وذاك.
هذه أشياء يعني الموقف الحقيقة حرج جدا بالنسبة للمسلمين، والحمد لله نرجو الله أن يجعل في يد الأحمديين الفرصة للدفاع عن الإسلام. Now, when I came, there's so much to be said about Spain. Later on, maybe, if you're still interested in the subject of how I found Spain, what we did there, and this and that, we'll speak of it maybe tomorrow, if you like. But pursuing the same subject, now I turn to France. In France, I stayed for a few days, and people from all walks of life, Ahmadis and some non-Ahmadis, they all came and participated in question answer sessions. There, an Arab journalist stood up and told me that there is a movement launched here by the government on dividing Islam on two planes. They have coined some phrases. They say Islam for France or Islam of France. Which Islam would be acceptable to the French people? Now, when they say Islam of France, the translation was a bit defective, so after a while I came to understand what he meant. What he meant was that the French media is now openly reminding the people, repeatedly reminding the people, that Islam, if it turns our way, if it becomes, in a social pattern, behavior, etc., a French sort of religion, then we should accept it. Otherwise, if it brings some foreign elements of the way of life, then we should not accept it. Now, instead of saying it in so many words, they explain it and ask the people, telephone on that number, write on that address. Would you like an Islam of the French, or imported Islam for the French? And the answer is obviously, of course we want French Islam, not the other one. Now this movement was again launched because of a very stupid attitude of the Algerian Muslim fighters. I met their leadership. I tried my best, not all the leadership, but some during my last tour. I tried my utmost to make them understand that you are fighting, in fact, for government. And you are dragging Islam for exploitation. Otherwise, your rulers are Muslims. Open-minded Muslims or rigid Muslims, this is the fight about. It's not non-Muslims and Muslims. The issue is not that of non-Muslims and Muslims. It's just more open-minded and sensible Muslims or rigid and backwards and medieval type of Muslims. Now, because the mullahs mostly belong to that age, so the common illiterate people follow the mullah. And whenever they can exploit this deviant in favor of their own personal ends of political ascendancy, they do not hesitate. In the name of Islam, Muslims are divided and schisms are created, and Muslim blood is declared to be halal, permissible by these ulama in the name of Islam. So I have been telling them, for God's sake, behave, have common sense. And you have turned the whole world against yourself by acquiring this stupid attitude. Why don't you start this movement in the name of democracy? A term which is so well understood by the West. And why do you strengthen the hands of your own so-called enemies of the government? The simple issue is that the elected House of Parliament had a majority of these extremists. Now, if the power was handed over to them because of the image they themselves had created of themselves, that we are going to hate the West, we are going to do this, we are going to do that,
they were afraid that if power was transferred to these extremists, in the name of religion, they can go to any extreme. And Muslims, once they are aroused in the name of religion, become a very difficult entity to handle. This is the past experience. So all the sympathies of the people who uphold democracy was turned against the democratically elected people, and was turned in favor of those who were suppressing the democratic rights, just because of the stupid, crooked attitude of the people themselves. And they themselves, the leaders among them, are in fact not that bloodthirsty as they appear. What they want is simply power, political power, in whatever name they want. And they think that they will do better justice, dispense matters with better justice than the present government can. And they will do things for the sake of people instead of enjoying a life of luxury of a very high level which the country cannot afford. They plan to bring the way of life closer to the simplicity of Islam. Now, intentions are good, and that is what I have been telling them. I said, for your intentions, I fully support. Muslims need such governments today. They are sympathetic, philanthropists, which really know the problems at the lowest level of life and sympathetically act for them. But you are destroying your own cause by bringing the militant movements of Islam into the picture, and the countries which could have supported you very strongly, because they are in fact the strongest advocates of democracy, like America, they are now against you. So now this was the talk between me and them. What does the public know about it? The French public only knows this, that it's a movement of terrorism, of bloodshed, of innocent people, of violence against the women in streets and children, etc. And that is what Islam is. That is what Islam stands for. And when they say it, they don't rebut this. They further support it by some Quranic verses which are misinterpreted. Yes, we have right. The Quran gives us the right. Now, the image of the Holy Quran, the image of Islam is tarnished. What bleeds is not Algeria, Islam bleeds. And Islam bleeds not only in Algeria, but everywhere, the whole of the West. And in the French streets you can see the blood, you can smell the blood of Islam. But by whom? Shed by whom? By the Muslims themselves. So in this background, when they talk of Islam of France, or Islam for France, imported from outside, you can see the reaction would be only one-sided. No, nothing to do with that Islam. And their attitude against Algerians has stiffened so much that along with it, against all Muslims. You know, for instance, those who are given proper visas and who have been in and out of France so many times, and although after the present new system, people who, for instance, have British visas, and there are many Ahmadis who have told me that having the British visas, they should not have been stopped moving between France and Spain and Germany, etc. But just because they are Muslims, they are stopped. And they are put to grave trouble, they are asked to wait and treated insultingly. So what is happening in the world of Islam today is a suicidal policy on the part of the Muslims, and a policy of making best out of it for the sake of losing Christian values. So whether this is a set policy of the government, political leaders of the West, or it is just
a chance opportunity for the Christian fathers, etc., leaders of Christianity, to exploit this situation in favor of Christianity. Allah knows best. But this is what I've seen with my own eyes. This is what is happening, unfortunately. يقول أمير المؤمنين أن هناك الكثير الذي يمكن أن يقال فيما يتعلق بأسبانيا، وسأحدثكم عنه ربما غدا أو في لقاء قادم. ولكن في فرنسا قضيت عدة أيام، وقد حضر كثير من الأحمديين وغير الأحمديين في مجالس الأسئلة والأجوبة. وفي إحدى هذه الاجتماعات وقف صحفي عربي وقال إن يحدث في فرنسا الآن حركة تقسم أو تنظر إلى الإسلام على مستويين: مستوى الإسلام من فرنسا، والمستوى الثاني الإسلام القادم إلى فرنسا من الخارج إلى فرنسا، يعني إسلام فرنسي أو إسلام مستورد من الخارج. ويقيمون لقاءات وأسئلة واتصالات هاتفية ليعرفوا رأي الناس. الإسلام الفرنسي في رأيهم هو هذا الإسلام الذي يتسم بالود والمحبة والأخلاق الفرنسية في رأيهم. And also an Islam which chucks away all the policies, all the teachings of Islam regarding chastity, regarding good behavior, regarding segregation of sexes. This goes with it. No, what they say. Yes, yes. If Islam, either that Islam or this which we will make it, for you. يعني يقول حضور يعني هذا الإسلام الفرنسي يصرف النظر عن النقاب والحجاب والعفة وهذه المفاهيم الإسلامية القديمة المتعصبة. And Islamic ideology and morality, etc. Everything should be checked يعني الواقع أنه لن يكون هناك مفاهيم إسلامية، ولكن لا بأس أن تصلي وتصوم ولا بأس وتذهب إلى المسجد، ويكون هذا هو الإسلام الفرنسي الجميل المحبوب. أو إسلام مستورد من الخارج، يعني إسلام من بلاد الإسلامية، وهذا يظهروه بما يفعله المسلمون مثلا في الجزائر. يقول أمير المؤمنين: أنا تحدثت إلى الإخوة الجزائريين وهناك عدد كبير منهم في فرنسا، وهم يميلون إلى هذه الأمور والأحداث العنيفة التي تحدث في الجزائر. يقول: ماذا هذا الذي تفعلونه؟ أنتم مسلمون وحكام البلاد مسلمون، إذن الذين يتحاربون هم المسلمون. الموقف الذي خلقتموه أنتم بأيديكم، حتى جعلتم البلاد التي تناصر الديمقراطية تقف ضد ديمقراطيتكم. نعم، كان الانتخاب الأخير فيه عدد كبير أو غالبية من هؤلاء الجماعات الإسلامية، لكن هذه الجماعات الإسلامية قدمت الإسلام في صورة سيئة لا تعرف إلا العنف والقوة، وخشي هؤلاء الناس أن تذهب هذه السلطة في يد هؤلاء الناس، ولذلك وقفوا ضد النتائج الديمقراطية التي تحققت في هذا الانتخاب. إذا نحن المسلمين الذين فعلنا هذا بأنفسهم، لو لم نلجأ إلى الأساليب العنيفة والتشدد والكلام الذي ينم عن نفسية فيها شدة ما تخوف هؤلاء الناس. يقول أمير المؤمنين: أنا أعرف أن قادة هؤلاء الجماعات ليسوا بهذه الدرجة من التشدد. هؤلاء الناس فيهم النزعة الإصلاحية، ويريدون أن يتخلصوا من كثير من العيوب الاقتصادية والترف والشهوات التي تنتشر في الطبقات الغنية، ويريدون أن يعيش المجتمع في جو من البساطة والتقشف. هذا جيد، ولكن الوسيلة التي نصل بها إلى هذه الأمور وهذا العنف هو الذي أوجد هذه الصورة السيئة، مما دعا بلاد أوروبا التي تؤمن وتنادي بالديمقراطية تقف ضد هذه الديمقراطية. الذين نجحوا في الانتخابات بالديمقراطية وقفوا ضدهم، والذين الآن يكبتون هذه الديمقراطية وقفوا معهم، والخطأ هو خطأنا. نحن نعرف هذه الأمور، ولكن الشعب الفرنسي ماذا يعرف؟ يعرف الأخبار التي تأتيه من ألجيريا عن هذه الصحفية التي قتلت وهذا الأطفال الذين قتلوا.
هذه الأمور هم لا يعرفون هذه الخبايا، ولذلك يصورون هذا الإسلام المستورد من خارج فرنسا أنه إسلام هدام. وإذا ماذا تكون الإجابة إذا سئل المواطن الفرنسي أي إسلام تؤيد، الإسلام الفرنسي أم الإسلام المستورد من خارج فرنسا؟ طبعا الإسلام الفرنسي. إذا لن يكون هذا في صالح المسلمين، وهذا بالفعل حدث، لأنهم الآن يعانون الكثير في فرنسا. يقول الأمير المؤمنين أن هناك أحمديين عندهم إقامات فرنسية وتأشير وإقامات بريطانية، وكان المفروض أن هؤلاء لا يلاقون أي عنت أو مضايقة في الانتقال من بريطانيا إلى فرنسا أو في أي مكان في أوروبا طبقا للنظم الجديدة. وأولئك حتى المقيمين في فرنسا ومعهم إقامات في فرنسا يتعرضون للمضايقات. الأوروبي يسير ولا يحدث أي شيء بالنسبة له، أما بمجرد أن يجد في جواز السفر أنه مسلم فإنهم يؤخرونه ويعطلونه ويقيمون ضده العراقيل ويعرضونه للمضايقات. هذا لأن الصورة التي قدمت للإسلام صورة سيئة. Now the question is, how should we respond? What should be the strategy on the part of the Muslims to ward this evil off? I believe that it all depends on the leadership of the Muslims to get together and to analyze the problem and to carve a path which is based on the Islamic teachings. Only then they can deliver the Muslim Ummah from this predicament and this very unfortunate situation. Now what happens is, when we read, the Muslims outside, they read this Western propaganda and all this, they see the hypocrisy, then they are really agitated as a whole. Against whom? Not against their own leaders who have created these situations. Not against the leaders in the West who are unknown, whose faces are unknown, who have exploited this situation, but against the West in general. While the common people here are innocent. They themselves have nothing against Islam. I have noticed this, and again with reference to my tour of France and Germany, in Spain itself, France and Spain, in Spain itself, in the old monuments of the Muslims, with the legacy, this left behind, the glorious legacy, I discussed the fair things with some tourist groups from Spain. And their attitude was slightly stiffer to begin with than before. But when I started explaining things to them, they became so friendly. I was surprised. So that means that the propaganda has still got only a skin-deep influence. It has not penetrated deeper. But if we react violently against the common people of the West, the Europeans as such, or the Americans or Canadians as such, then we'll damage our own cause. Then the anti-Muslim feelings will go deeper into their lifestyle and thinking. And Islam would suffer a lot at the hand of the Muslim attitude itself. So I have been telling the Western people, wherever I go and address them and have discussions with their leadership, that they should behave. This is the right time not for them to exploit the fall of Russia and take their revenge against Muslims. This is a very stupid policy which will not pay them dividends. This is the time when they should plead love and brotherhood and bring the whole world together and create a movement whereby Muslims and Christians work hand in hand for the common peace of the whole humanity, not of nations. Justice to be done to the world affairs as such. They are not being treated with justice, unfortunately. They are treated only with the racial attitudes. So this I tell them, but to the Muslims I give this message very clearly, that react in the Islamic style.
ادعو إلى سبيل ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Use wisdom and common sense. And if you have to fight it out, do it with the best things you have in your hand. And the most beautiful things are the teachings of the Quran. So use wisdom and try to bridge the gaps rather than to create chasms and voids between people and people. These two nations, Islam, Muslims and Christians, can play a most vital role in the world to come. If they fall apart, then there will be no peace for the world. If they get together, then the world will have a safe haven before their eyesight. Only a few steps in that direction and they will land in the safety of cooperation between Islam and Christianity. So this is the nutshell, the end which I want to tell you. And we have little time left now, only for translation anyway. يقول أمير المؤمنين الآن ما هو الحل؟ ماذا نفعل؟ يقول في رأيي أن الواجب على الأمة الإسلامية أن يجتمع قادتها وأن يبحثوا هذا الموضوع من منطلق إسلامي بنظرة إسلامية، وأن يجدوا لأنفسهم المخرج من هذا الموضوع، من هذا المطب الذي وقع فيه الإسلام بطريقة إسلامية دينية تعتمد على العقل وعلى الحكمة واتباع الأسلوب القرآني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول أمير المؤمنين أنه في لقاءاتي مع المسلمين قلت لهم أنكم لا توجهوا عداوتكم إلى المواطنين الغربيين العاديين، هؤلاء ليس لهم ذنب. إن الذي يستغل هذه الأمور ويضخمها هم بعض الكنائس ورجال الدين وربما بعض القادة، الله أعلم، لأغراض سياسية أو لأغراض ونجاحات دينية. ولكن المواطنين العاديين ليس عندهم هذه الميول العدوانية. يقول إنني قابلت في الآثار الأندلسية في أسبانيا، الآثار الإسلامية الموجودة هنا، قابلت بعض السواح من الأسبان ومن غيرهم وتحدثت إليهم. طبعا كان فيهم بعض الجفاء في أول الأمر، ولكن عندما شرحت لهم وتحدثت إليهم وبينت لهم بعض هذه النواحي وجدت الصداقة والمعاملة الطيبة. هذا يدل على أن العداوة للمسلمين سطحية لم تدخل بعد إلى القلوب. فواجب المسلمين الآن ألا يتمادوا في هذه الأعمال السخيفة التي لا تنفعهم ولا تضر الغرب، وأن يتوقفوا عندها وأن يتركوا للمسؤولين أن يجدوا مخرجا من هذه الأمور. وقال إن في لقاءاتي مع أهل الغرب وحديثي إليهم قلت لهم لا تستغلوا الفرصة من سقوط المنافس الاتحاد السوفيتي وتتفرغوا للإسلام وتأخذوا منه موقف العداوة وتستغلوا هذه الظروف. هذا لا يعود عليكم أنتم بالخير ولا يعود على الكرة الأرضية وسكان الأرض بالسلام. لو أنكم نظرتم إلى هذا الموضوع نظرة عقلانية وتقاربتم مع المسلمين وعاملتموهم بالمحبة، إنهم يحتاجوا إلى العدل وهم لم يروا منكم العدل من قبل. إذا تعاملتم معهم بالعدل وبالمودة فإن شاء الله يمكن أن تجدوا على هذه الأرض السلام والمحبة والرخاء. ليس هناك إلا خطوات بسيطة ثم نصل إلى هذا هو المخرج من هذه الورطة الذي يقابلها العالم الإسلامي وغير الإسلامي. نسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير. الحمد لله على السلامة والحضور. جزاكم الله خيرا. It's just the time, huh? Isn't it? You say Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and fi aman Allah. Assalamu alaikum.